This is my weekdays afternoon food. এটা আমার সপ্তাহের কর্মদিনের দুপুরের খাবার. I use chicken wings and drumlets, some potatoes, not too much, just one potato, and some mixed vegetable that contains in a small packet that has got you can see carrot, cauliflower and broccoli, and I add some pink salt. We don't use white salt, আমরা সাদা সল্ট খাই না. এখানে কিছু ড্রামস্টিক ছোটোগুলি ছোটো রান যেটাকে বলে সেটা এবং উইংস আছে, পাকা আছে. দেন আই অ্যাড সাম সল্ট, পিঙ্ক সল্ট, যেটা হচ্ছে গোলাপি রঙের লবণ. সাদা লবণ আমরা খাই না. Just added little bit. Then I'm adding little bit of dark soy sauce. একটু ডার্ক সয়া সস দিয়ে দিচ্ছি এটার সাথে. সো শুধু পটেটোগুলোর জন্য, for the potatoes only. Okay, then I add some little bit of oil, not too much, otherwise if I don't put the oil they will get burned, especially the meats. That's all. And I'm going to add little bit of স্পাইসেস, কতগুলো মিক্স করা. এটা আসলে অরিজিনালি এটা ছিল জাপানিজ, বাট আমি এটার সাথে কিছু মিক্স করে বিভিন্ন ধরনের আমার স্বাদ লাগে মতো সেটা অ্যাড করেছি. এটাকে এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যে দিচ্ছি. সো এয়ার ফ্রায়ারের মধ্যে দিয়ে তার ঢাকনা দিয়ে 10 মিনিটের জন্য দিয়ে দিচ্ছি এবং এয়ার ফ্রায়ার চালু হয়ে যাচ্ছে. এয়ার ফ্রায়ার চালু হয়ে গেল. ফার্স্ট টাইম ফিনিশড, আই হ্যাভ অলরেডি টার্নড. প্রথমবার 10 মিনিট হয়ে গেছে, আমি সবগুলোকে উল্টিয়ে দিয়েছি. সো এখন আমি আবার দিয়ে দিচ্ছি. আই এম পুটিং অ্যাগেন ব্যাক দি ফর অ্যানাদার 10 মিনিট. থ্যাংক ইউ.